It is so encouraging to see our children C'est ça que fait tout à l'heure singing and worshiping. le bébé en tape crié. C'est merci pour nous dire bon Dieu. And that's why when the baby was crying, I was thanking God. Peut-être pour certains d'entre nous, il est capable de tourner en nuisance pour les oreilles, nous, parce que nous t'avons entendu, mais Maybe some of la us parole may de be Dieu bothered by it. dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le But the word royaume of de God Dieu says, let est the à eux. little children come unto me. Son bénédiction pour nous, tout le monde, ça, tout. It is a blessing to see those children. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Merci pour son qui. And we bless the name of the Lord for that. Thank you for the sound. Le cri ou le son d'une génération assoiffée. The cry for a thirsty generation. L'église dit nous ça que moi senti, me partager avec nous ça que moi senti dans esprit. I would like to share with you what I feel in my spirit. Il y a 3 semaines de ça là nous avons de intimate night. There's 3 weeks from today when we had the intimate night of worship. Pendant soirée d'adoration ça. During that night of worship, Sanctuaire pratiquement était rempli. the sanctuary was practically filled. Tout jeune était là, les mains en l'air, genayo qui avec des larmes aux yeux. So all the youth A was crié here with their Dans hands adoration with their hands raised up, and some were crying and worshiping God. Et pendant que m'a regardé génération ça était là, And as I was looking at that generation that was here, moi tendon bagay. I heard something. Ça m'tendait c'est pas on bagay m'tendait avec oreilles moi, It is not something that I heard with my ears. but moi tendon bagay avec l'esprit. I heard something with my spirit. Moi fait quelques pas, moi était là d'abord et puis moi avancé ici. Hein. I was on this side, and then I moved forward to that side. I took a few steps. Ça m'tendait, hein, What I heard, c'était la soif que jeunesse a t'a essayé, t'a pas de cas contenu en dedans yo. was the thirst that this youth, these young people, young adults, C'est pas they soif contain within de themselves. plaisir, It was not a thirst for c'est pas pleasure. une soif de émotion, It was not an emotional thirst. c'est pas soif, on t'a capable de dire religion, It was not a thirst for religion, mais soif une génération qui a dit but the thirst for a generation that was saying, Seigneur, Lord, nous voulons bagaille réel. I want something real. Nous voulons bagaille profond We want something profound. et nous voulons bagaille qui a duré. And we want something that is lasting. Amen. Hallelujah. Et je dis, non, of course, dans dimanche la jeunesse, And of course, today in the Sunday of the youth, je senti bon Dieu dans mon message qui Youth sortit Sunday. directement du cœur de Dieu. and I feel like that gave me a message that came from directly from the heart of God. Si quelqu'un a soif, If anyone is thirsty, qu'il vienne à moi may they come to me et qu'il boive. and drink. Et ça me dit là, c'est pas ni un slogan, c'est pas ni une suggestion, It is not a slogan, it is not a mais son suggestion, invitation que bon Dieu but it is an invitation lui-même lui lancé that the Lord has launched aux jeunes. to the young, to the youth. Ou comme ça que parce que bon Dieu connaît exactement God ça knew- que nous-mêmes nous oublions. God knew exactly what we have forgotten. Mabdou jeune nous ka entouré de tout ça qui est autour de nous dans ça n'a fait You may be surrounded by all kind of things around you, et ou still gen soif là la caillou. and you still have the thirst.
ou ka actif dans l'église. You may be active in the church. Ou ka participer dans adoration, tout ça qu'a fait là, but ou still get soif là dedans. You may still have the thirst in you. Ou ka gagner ou posséder tout ça qu'a posséder. You may possess all kind of things that you possess, But soif là still en dedans. but the thirst is still in you. Mais je dis à moun ça qui crée dans moi, The person that created your soul, relo jodi a. and they call you today. Lecture nous jodi a sorti dans Jean chapitre 7 verset 37 et 38. Our scripture is from John 7, verse 37 and 38. Jean chapitre 7 verset 37 et 38. John 7, verse 37 and 38. Eli m'a plié pour And we shall wait for you. le dernier jour, On the last day, le grand jour de la fête, the great day of the feast, Jésus se tenant debout Jesus stood s'écria, and cried out, si quelqu'un a soif, saying, If anyone qu'il thirst, qu'il vienne à moi let him come to me et qu'il boive. and drink. Celui qui croit en moi, He who believes in me, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. as scriptures had said, out of his heart will flow rivers of living water, Comme dit l'Écriture. as said the scripture. Merci, asseyez-vous. Thank you. You may be seated. Si quelqu'un a soif, If anyone thirst, si quelqu'un a soif, if anyone thirst, comment est-ce que moi remarqué dans le verset ça? there's something I realize in this verse. Et c'est ça Jésus, exactement ça Jésus veut dire. And that's exactly what Jesus wants to say. Il est vrai, il a soif, c'est vrai. They are thirsty, yes, Mais au par contre, de qui ça il a soif? but they don't know the reason for their thirst. Il a soif, c'est vrai. They are thirsty, yes, Mais il pas contre pour qui ça ou de qui ça il a soif. they don't know the reason for their thirst of whom they want their thirst for. Les Jésus t'a parlé dans parole ça là, Jésus t'a dit. When Jesus said this word, Il t'a parlé dans c'était la fête des tabernacles qui était pour 7 jours de célébration. it was during the Feast of the Tabernacle that was lasted for 7 days. Et dans le dernier jour de célébration, And in the last day of the celebration, et pendant ces 7 jours, Jésus dit, chaque jour, il y a un prêtre qui vient et là, il vient au verset de l'eau dans le tabernacle. Là. and there are priests that come every day and throw water in the tabernacle, Et si nous regardons le or contexte, pour water. And if you were to look at the context, c'était dans la fête juive, ça c'était fête que quoi que il y aurait les Sukkot. that's the Jewish holiday that we call Sukkot. Et dans fête ça, le peuple Israël a célébré pour deux bagailles. And when the people of Israel is celebrating this, the Sukkot, they celebrate for 2 things. Ils ont célébré parce que bon Dieu t'a baillé la manne dans le désert. They celebrate because they receive manna in the desert. Et aussi, ils ont célébré et bon Dieu qui fait miracle, que ils n'ont pas de jambe, ils n'ont pas espéré. Bon Dieu fait miracle pour le bailler de l'eau dans le désert. And also the miracles that God has done to give So, them water ces deux célébrations, et le peuple s'est réuni pour être capable de célébrer avec prêtre pour jeter de l'eau chaque jour. Et pendant Jésus, the ouais, people gathered together to celebrate with the priest and to pour water every day. And while Jesus saw, Jésus dit, il campait, il font bagaille que peut-être non, yon pas un rabbin qui jamais fait ça avant. and Jesus said Li something, paraît, or li did something, campait. and he stood,
Et puis il lui dit, And he said, où est de l'eau ça? you see this water? Il dit, de l'eau ça. This water. Où est de l'eau ça coule toute semaine? You see this water has been poured all week. Mais ma faut qu'on en bagaille. But let me tell you something. Ouais, moi, You see me? c'est moi qui de l'eau véritable dans qu'au besoin. I am the living water. I'm the true Vrai de water. l'eau qu'au besoin, The c'est true moi. water that you are looking for is me. Où est de l'eau ça a jeté chaque jour dans le You see tabernacle. that you are pouring water every day in the tabernacle. Mais vrai de l'eau qu'au But the besoin, true c'est moi. water Dieu. that you need is me. Je dis à Mabdou que les jeunes ont soif, c'est vrai. The youth are thirsty, yes. Mais ils ne pas connaître de qui ça ont soif. But Là, they don't ça, know. c'est pas une façon pour They don't know what ni they are pour thirsty of. dire que n'ont pas de connaissance de ça y a fait. Hein. It's not that I'm saying that they don't have the knowledge of what they are doing, But ils ont cherché the wrong thing. but a lot of time they're seeking the wrong thing. Ils ont influencé par the wrong bagaille qu'a fait devant eux. They may be influenced by the wrong things that they see before them. Il y en a qui ont cherché attention. Some may be seeking for attention. Nous connaissons attention, c'est pas un bagaille qui dure. Attention qui semble à de l'eau, c'est vrai. Attention doesn't last. It may look like water, yes. Mais c'est pas ça que c'est pas ça. Il a cherché. C'est pas ça que yo besoin. But that is Mais not the real thing that they need. Ça attention et c'est tant que c'est on capable de dire on bagaille les mirages. What attention is like a mirage. Attention c'est avec de l'eau. It looks like water. L'eau garde de l'eau ou est de l'eau Jean ou là l'eau avance sous lui et pour voir que l'a dissipé. C'est pas ça il tourne encore. And when you are moving toward the water, you see that it's dissipating. So Jésus fait connaître chaque gorgée de l'eau qu'on prend, Jesus wants them to know that every time they drink, quel que soit every de l'eau sip of prend, water, no matter how much water you take, il pas qu'à étancher soif. it cannot quench Quel your que soit thirst. ce que tu prend, No matter what you take, il pas qu'à étancher soif. it cannot quench your thirst. Parce que ça attention bail, What attention does, il a bon applaudissement, it can give you applaud, mais il pas qu'à bon la paix. but it cannot give you peace. Il a cherché relation. They're looking for relationship. Les jeunes ont cherché relation. The youth are looking for relationship. Et le plus souvent, ça qui arrive, c'est que parfois, il y a une blessure dans la vie. And sometimes you may have hurt in your life. Et puis, on va chercher un bagage qui est capable de guérir blessure ça. And you are looking for something that can heal that pain, that hurt, or that wound. Et ma faut connaître que on va chercher relation, c'est vrai. You are looking for relationship, yes. Mais c'est seule présence bon Dieu qui est capable la paix. On va But chercher. it is only the presence of God that can give you the peace that you are looking for. Non seulement il a cherché relation, il a cherché moyen pour étancher soif, il a cherché succès. Not only that they are looking for a way to quench their thirst and relationship, Qui ça but they're succès also fait? looking for success. What does success do? L'on va chercher succès qui promet en pile bagaille. When you are looking for success, it can promise promise you many things. Mais succès pas capable rien. But success cannot give you. Succès qui rempli agenda. The success may fill your agenda, Mais succès pas rempli nan mou. but success cannot fill your soul. C'est ça qui fait que Salomon te dit And this is why Solomon said, vanité des vanités. vanity is vanity. Vanité c'est vanité. Vanity is vanity. Malgré Salomon te possédé sagesse, il possédait Even l'argent, though he il possessed possédait wisdom, pouvoir, money, et puis le power. campel dit vanité, But tout he n'est stood que and says, vanité. vanity, nothing but vanity. Parce que succès sans Jésus, son désert lié. Because success without Jesus is a desert. Les jeunes ont appelé étancher soif yo, When the youth or the young adults are trying à to travers quench their plaisir thirst, peut-être, through pleasure, maybe. à travers plaisir. Through pleasure. Et nous connaissons, nous tous qui là, nous passons, nous faisons expérience, nous connaissons plaisir, c'est un bagage qui doux.
And you know, pleasure, all of us, you know that. That pleasure is something that is good, Mais plaisir pas qu'à nourrir. something sweet, but it cannot nourish you. Il y a un moment de satisfaction, It d'évasion. gives you a moment of satisfaction, a moment of evasion. Mais à la fin, qui tombe vide en don. But at the end, it Que leaves you personne rien pas empty, qu'à combler. that nothing can fill that Et c'est dans le même emptiness. bagage ça, le fils prodigue, t'es tombé là-dedans, il And sorti that's qui how était the la caille parent. That's how the prodigal son fall into that. He Là, left- là, jouer, il joue l'argent, il joue le pouvoir, il joue He femme, had il money. joue tout ça, il a He besoin. had money, he had power, he had women, he had everything that he needed, and left his, En his fin de parents' compte, il home. tournait vide encore. But at the end, he came back again. Il essaie d'étancher soif yo They tried to quench their thirst avec identité. with identity. L'identité, côté qu'il a posé cette question, demandé, mais qui est-ce que je suis? Identity where they are asking themselves, who am I? Qui est-ce que je suis? Who am I? Et c'est pas ça qui le plus souvent poté jeune à divorcer avec parents yo parce que yo that's what détaché yo bring pour yo the- capable rentrer et explorer. That's what Ça qui brings a gagne de divorce yo. between the youth and their parents, because they're trying to explore what's going on out there. C'est ça que fait en cherchant identité nous dans ces quelques semaines passées nous témoins de une série de bagailles qui fait événements qui fait avec les jeunes. And we have witnessed certain things that happened with the youth a few weeks ago. Ti moun nan gen zam et puis là joue avec yon l'autre et puis li tirer l'autre là. And this happened this week while they're playing with a gun and shot a child. Parce que ça y a cherché et montrer qui est le pouvoir que yo gagne ou bien They're trying ça to yo show the ka fait power ou that bien they have or what they can do. identité ou Your identity c'est pas ça ou fait. is not what you do. C'est pas ça façon sentir ou It's not how you feel. c'est pas ça que ou penser. It is not what you think. Identité ou c'est ça bon Dieu dit ou pour vous. Your identity is what God said about you. Qui ça bon Dieu dit? What does God say? Bon Dieu dit vous êtes mes enfants. God says you are my children. Si seulement nous t'avons les yeux, nous If tourner vers only bon you Dieu. were to keep your eyes on God. Bon Dieu dit, vous êtes mes enfants. God says you are my children. Et il y a un autre bagaille que il a cherché pour étancher soif, Another thing that they are looking for to quench their thirst, il plongé dans les réseaux sociaux. they launch themselves into the social media. Ou les réseaux sociaux, You ils see ont social media? une illusion qu'on connecté. It gives you an illusion that you are connected. Ils mettent il argot non façon que ils montrent que toutes sortes a besoin ou gagner. It shows you as if everything you need, you have it. Ou gagne tout le monde dedans. You have all type of Ils people ont behind you. pouvoir faire une série de bagailles. It gives you power to do certain things. Mais à la fin, But at the end, il argot seulement dans l'isolation. and it leaves you in isolation. Ou ka connaît pas milliers de monde connaît dans les réseaux You sociaux. may know that thousands of people know Ou gen you in TikTok, the ou social gen media. You have TikTok, Instagram, you have Instagram, ou gen YouTube, you have YouTube, ou gen Facebook, ou gen Facebook. Et pour venir populaire, and you become ou popular. sentir posséder le monde, You feel that you possess ou the rentrer dans la world. chambre, ou sentir gen tout bagaille autour de You get vous, into your room, you feel sans like you pas have reconnaître everything que you around you. are alone. Without knowing that go pukotu. Ou passez tous yeux, wow. You think that all Et eyes are pourtant, on you, c'est pas vrai. and then it's not so. You are by yourself. Upukontu. Son illusion que It l'image. is an illusion that it gives you. Liban puis l'image, c'est vrai. It gives you many images, yes. Parce que l'orchita dans tout réseaux sociaux ça you have you gain image ko pas You have- rien limité là-dedans. There is no limit. There's so many images.
et puis il vole l'identité ou le comme ça. and then it stole your identity. Il a cherché divertissement. They are looking for things to enjoy. Ouais, divertissement. You see, when you're looking for things to enjoy, Divertissement sont drogue liées, sont anesthésie it's like culturelle it's like a divertissement. drug. It's like a drug. Et c'est même famille non. Là TikTok, Netflix, whatever it is they call. Netflix. When you're on TikTok or Netflix, Ou dans série film ou regarder ou dans toute bagaille. you are watching all type of things. Là faut oublier on série de bagaille qui passe dans vie ou c'est vrai. It's gonna make you forget certain things that is happening in your life. Mais yo pas guéri ou. They do not heal Il y you. a fort c'est vrai. They make you laugh, yes, Mais yo pas restaurer ou. but they do not restore you. Yo distrait ou c'est vrai. They really distract Mais yo you, pas délivrer ou de but they chaîne do ça. not deliver you from the chain. Yo pas qu'à délivrer ou. They cannot deliver you. Au contraire, In the contrary, yo rend cœur vide. they make your heart empty. Gen yon jeune qui te gen nan men yon pot mais pot an, There's a youth that had a pot in their hands, pot a fêlé. and then it cracked. Sou gon pot fêlé, n'importe l'eau, n'importe so met la donne, ça If it tout cracks, so met whatever- la donne descend. every time tombe. you know when you put something in it, then it is going to fall out. Et ou imaginez jeune ça qui gen pot ça nan men, Imagine this youth with the pot in their hand, li kouri vers attention. and it runs toward attention. Li prend attention le mette nan pot. You take attention and put in the pot. Qui ça attention fait? What happened to the attention? Li koule, descend. It runs out because the pot is as a whole. Li chercher courir vers relation It runs toward relationship, et puis il prend li mette dans pot and it put it in this crack pot, pour descendre. and then it went down. Ça gagnant li descend li couler. Relationship goes down. Problème non pas relation. The problem is not relationship. Problème non pas l'eau qui The pas problem arrêter is la not donne. the Non. water that cannot remain in the pot. Problème non c'est pas récipient même que il gagne non maintenant. The problem is not even the recipient. Mais It's le not even the problème pot. non son trou qui gagne même dans The cœur là. problem is a hole that they Non, have in non, their heart, ni. in their soul. Que bagay ça pas qu'à guérir, que That bagay ça nothing, those things cannot heal them. c'est seul Jésus It's only Jesus qui a guérison, that have the qui a healing, solution that have the solution à pauvre. to the pot, to the crack pot. C'est seul Jésus qui a réparé. It's only Jesus that can repair Il y a it. pas que me remet avec sa parole que Jésus dit dans verset 37. Something Si that vous I remarquez, like in the word. Jésus pas critiqué soif, peuple, il pas critiqué soif. Là. Notice that Jesus did not criticize the Il pas thirst. critiqué soif. Là, il dit, dans verset 37, il dit, If si quelqu'un a soif, if qu'il anyone vienne thirsts, à moi et qu'il boive. let him come to C'est me pas- and drink. Parce que si tu as critiqué, si c'était où, ça t'a fait, If it was you, what would you do? ou t'as dit, mais pour venir joindre moi, You would say to come to me. il y a une préparation pour faire. non? There's a preparation you have to do. Ou qu'à camper même pour dire, mais soit faire, il y a plus d'émotion dans soit faire. You may even say that there's more emotion in what you're doing. Si pour ta venir joindre Jésus, If you were to come to Jesus, il y a des bagages à faire, c'est pour ta quitter. Yo. you would have to leave what you're doing first. Fornication là-dedans, c'est pour ta quitter. You would have to leave the fornication behind. Ça qu'on est fait qui pas plaît mon Dieu, c'est pour ta quitter. Those things you are doing that is not pleasing to God. À you would have to nettoyer leave them. cœur avant de venir, Go venir cleanse your joindre heart Jésus. before you come to Jesus. Cependant, c'est pas ça que Jésus fait. But that's not what Jesus said. Jésus dit, si quelqu'un
Jesus said, if anyone, Si quelqu'un Jesus said, if anyone, sous soif, if you are thirsty, un seul bagage pour faire. there's only one thing to do. Viens joindre moi. Come to me. Amen. Viens joindre moi. Come to me. Jésus pas chercher monde qui il pas chercher monde qui parfait. Jesus is not looking for perfect people. Tout le monde qui était là, c'était monde, tout le monde ce sont des imparfaits. Everyone that was there Monde were qui a cherché imperfect people. présence bon Dieu. People that were looking for the Monde qui a presence of God. crié People that were crying pour y joindre face bon Dieu. to find the face of God. Yo besoin bagay réel, They yo wanted bagay que yo pas something jamais true, ouais, c'est ça something chercher. real, something they never see. That's what they were looking for. Et bon Dieu pas chercher perfection encore. And God is not looking for Bon Dieu perfection. pas chercher monde qui fort ni monde qui religieux, il pas And He's chercher not ça. looking for people who are strong or those who are religious. Et si c'était le cas, And if that was the case, femme samaritaine n'a pas besoin the de Samaritan woman would never find Jesus. Parce que depuis les parole devant Jésus, Jésus déjà connaît qui est, il dit Because ouais, from the time she appeared before Jesus, Jesus already knew ou bien who she passé was. 5 maris You déjà. have more than 5 husbands. Ou bien 5. You have passed 5 husbands. C'est pas ça Jésus te ouais. But that's not what Jesus saw. Jésus ouais. Jesus saw Femme ça that this woman cap chercher that are seeking pour joindre to find salvation. Et si vous regardez, Jésus pas offrir il pas offrir le parler de soif, il pas offrir c'est pas il pas offrir on gorgée de l'eau. And when he spoke about thirst, he did not offer them a sip of water. Parce que si son gorgée de l'eau, If it's just a sip of water, ou fin boire gorgée de l'eau, You're gonna et puis drink l'eau, ou soif encore. and then you'll thirst again. Jésus parlait de fleuve. Jesus spoke about the Et river. fleuve ça que Jésus parlait de lui hein. It's a flow of rivers, and that river Fleuve ça that, pas écrit au singulier. and it was not written in a single Fleuve mode. là écrit au pluriel. It was written in plural. Cela signifie si fleuve là écrit au pluriel, If the rivers is written in plural, rivière ça capable déborder dans Rouen, those rivers that are son going to rivière capable overflow in you, constamment it is a river that is going to a flow constantly flowing à travers vous to you. Amen. et capoter fruit, capoter changement, And that's capoter going to bring fruit, transformation. that's going to bring change, that's going to bring transformation within you. Amen. Des fleuves d'eau Rivers of living vives water. couleront dans son sein. The rivers of living water shall flow in your bosom. Et c'est pas un bagage apparent, c'est pas un bagage superficiel, mais c'est un bagage à l'intérieur de It vous. is not something superficial, it is something within you. Parce que la transformation en fait, c'est pas un bagage qui fait jusqu'au sang, non. So when transformation is being done, it's not something simple. Il sortit de l'intérieur It came from your interior, from within you. et puis il sortit, il And prend, then il it fait overflow on the outside or on the exterior. Bon Dieu veut remplir God wants to fill you. de profondeur. God wants to fill you deeply. Ça fait me songer fleuve là pas seulement pour vous, mais il couler à travers vous. Il pas seulement The flow of living, the rivers are not only for you, but it flows through you. bon Dieu pas créé pour capable un bassin, une citerne. God did not create you to be a cistern or just a pool of Parce que si vous water. regardez un bassin ou bien une citerne, ça le If you fait. look at a citern, which is the thing that Ou holds the bien water, on t'a dit un lac, l'eau Or ça a son lac un of bloc water. qui it's a water that sits there, it doesn't go anywhere. Et une de l'eau comme ça, c'est une de l'eau qui sujette à
porter toutes sortes de bagailles là-dedans, qui gagne en pile bagaille And that là-dedans. water that does not flow can carry a lot of other things in it. Bon Dieu pas créé pour capable un réservoir. God does not create you to be a reservoir. Bon Dieu créé pour capable un lit de fleuve. Un God- fleuve qui peut couler. God creates you to be C'est ça que fait dans Actes chapitre river. 1 verset 8. to be Jésus dit, rivers. ou à recevoir une puissance. And that's why in Acts chapter 1, verse 8, it says you will receive power. Et puissance à recevoir, on va témoin moins And when you receive that power, you will be my witness tout partout que tout passé. everywhere that you go. Bon son bagay, Let me tell you something. young people, l'école ou Young people, besoin fleuve. your school needs your river. Famille ou Your family besoin fleuve. needs the flow of your rivers. L'église ou Your church besoin fleuve. needs your rivers. Tout côté au passé, Wherever you go, fleuve ça supposé là pour déborder. that flow of living water is supposed to flow. Et tout le monde qui And trouve overflow. dans entourage ça And everyone who is around you besoin fleuve or ça. in the non. surrounding needs that flow of rivers from C'est you. ça que fait ou pas l'église de demain You are not the church of tomorrow. ou pas l'église de demain. You are not the church of tomorrow. Ou c'est fleuve que bon Dieu libéré aujourd'hui. You Non. are the flow of rivers that the Lord has placed today. C'est pas un bagage qu'on pourra le faire dans le futur. It is not something you're going to do in the Parce future. qu'il est là où qu'on y est. But He has called you right now. Il dit où c'est fleuve là. He said you are the flow of rivers. Il est là où He called you pour prendre responsabilité. to take your responsibility. Si ça bon Dieu veut faire dans la vie ou What God wants to do in your life, ça bon Dieu veut faire dans la vie ou what God wants to do in your life, m'pas quoi nous gagnons bon dire non l'autre façon pour vous de préférence. Bon Dieu veut faire de grandes choses dans la vie ou. God wants to do great things in your life. Bon Dieu voulait changer ou. God wants to change you. D'ailleurs, bon Dieu a accepté the way you are, God accept you as you are. as you are. As you are. Il accepte comme ça. He accept you as you are. Et puis bon Dieu dit, l'on vini. God says when you come, Il y a un seul bagage qu'il a besoin. there's only one thing He needs. Il a besoin d'obéissance. He needs your obedience. Il a besoin que ou dit ou prêt He wants you to say, I'm ready pour qu'à recevoir to receive, in order for you to receive mission que il gagné pour vous. the mission that He has for you. Les jeunes qui étaient là dernière fois, Those Tout est young adults who were here the last time, or the youth, c'était un bagage pour me considérer un bagage extraordinaire que il I était. considered it to be an extraordinary thing. Et moi, je crois que c'est seulement un commencement que lié. And I believe it's a beginning. Parce que je suis capable de sentir un mouvement qui a fait. I can feel that there's a movement. That thing, and then gon motivation qui a fait. There's a motivation that is Gon being bagaille qui a fait. There's something that is happening, Et yo senti appel là, yo and they senti. feel the call. Hallelujah. Celui qui croit en moi, Those who believe in me, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, rivers of living water comme will dit flow in their heart, l'Écriture. as said the scripture. Quittez bon Dieu use you.
Allow God to use you. Quittez bon Dieu utiliser vous. Allow God to use you. Again, ça bon Dieu besoin encore dans vous. What God wants from you, Il a besoin obéissance. He wants your obedience. Ou disposer cœur You will dispose your heart, et pour dire bon Dieu, here I am. and you will say, God, mets-moi, Use me utilisez-moi pour servir ça. for your service. Bon Dieu besoin. God needs you. Bon Dieu besoin. God needs you. Bon Dieu besoin. God needs you Qu'on y a même. right now. Bon Dieu besoin. God needs you. Thank you, God. Que bon Dieu bénisse. And may God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. As Pastor Michael is going to come to pray the final prayer, if anyone is thirsty, especially our young people, is there any young child here who has not yet accepted Jesus as their Savior? All of you, all young people, young children, have you come forward and pastors prayed for you and confessed your sin and said, now I am a child of God and I want to follow Jesus? Have all of you young people done that already? All of you who are sitting here. Have all the children here accepted Jesus already? You are not too small, you are not too young. All of you, put your hand if you accepted Jesus. Put your hand up if you have accepted Jesus. If you have accepted Jesus, put your hand up. You have accepted Jesus, and we prayed for you. Pastor Jacques, Pastor Michael, myself, we have prayed for you to accept Jesus. Yes? But is there anyone who have not? Is there anyone who have not and wants to give their life to Jesus today? Anyone who have not? Do you want to give your life to Jesus today? No? Okay. Pastor Michael. Father, we thank you. Seigneur, nous te merci. We thank you for your word. Merci pour parole. We thank you because no one else could have quenched our thirst. Pas gen personne, Seigneur, qui est capable de satisfaire soif nous. But only you, Lord Jesus. Pas toi-même seul, Seigneur. Lord, we pray that your living water, Seigneur, nous prions que l'eau vivante, the living water that you put in us, l'eau vivante qu'on mettait en dedans nous, the moment you saved us, le moment que tu sauvé nous, the moment we came to you, le moment que nous te venons joindre nous, when you chose us, l'eau te montré and nous, we gave our life to you, là nous te bon la vie nous, you gave us that water. ou bon nous, de l'eau ça. And that water is your Holy Spirit. Et de l'eau ça, c'est Saint-Esprit. And we thank you. Et nous disons merci. We thank you, Holy Spirit, Oui, nous disons merci, Saint-Esprit. for you satisfy our soul. Because vous satisfait l'âme nous. You satisfy our hearts. Vous satisfait que nous. You satisfy us. Vous satisfait nous. Because no one else, Parce que personne d'autre, nothing else, rien encore, could have done what you have done t'es capable de faire ça que vous-même vous faites. in us. Non, nous. Lord, right now, I want to bring all the children that are here. Seigneur, viens porter tout le monde au bas. Can we stand? Family, stand up. We want to bring all the children to you. We bring each and every one of them to you, Lord. We bring nous porter chaque bas au Seigneur. Right now, we praying, Lord, Seigneur, on a prié qu'on y a. we pray to you for revelation. Nous prions à vous-même pour révélation. Personally, to each and every one of them. Personnellement pour chaque qui là. You say in your word that no child is too young to serve you. Vous dites mon Dieu supposé venir pour servir. No child is too young to serve you, Lord. Ils pas trop jeune pour servir. Lord, we just ask them this question.
and Seigneur, ask them, have they accept you as their Lord and Savior? nous demandons, Seigneur, qu'on cap aider à accepter comme sauveur. And as children they raise their hands. Comme enfant de Dieu, les lever main. Yo. Maybe they thought that if they raise their hand, we wouldn't ask them to come forward. Peut-être ils pensaient que si ils lever main, yo, nous va demander au venir devant. Maybe they are shy this way. Peut-être que yon petit gens en shine. Maybe, Lord, they think it's not something that is so serious. Peut-être que yon pas penser sur bagay qui sérieux. Maybe they say that we've been coming here every Sunday as long as we can remember with our parents. Peut-être que yon capable dire depuis que nous venons là chaque dimanche avec parents nous. So that means we have Jesus. Ça veut dire que nous gagnons Jésus. That means we know Jesus. Ça veut dire que nous connaissons Jésus. And maybe so that's what they think. Maybe they say, Lord, Peut-être our que c'est ça yon pensée. parents, we were born in the gospel. We were born in the church. Peut-être que yon capable dire que parents yo t'es fait dans l'église, t'es fait dans l'évangile. So we know the gospel. We know Même nous connaissons l'évangile tout. the word. We've heard of the word. Nous connaissons parole là, nous entendons parole là. Maybe they say that, Lord, wait a minute, we just sing in the choir as all of us children. Nous faisons chanter dans chorale là comme petit monde. So it's okay. So ça va. Maybe they say that my mom knows Jesus. My dad knows Jesus. Maman me connaît Jésus, papa me connaît Jésus. So I'm covered. It's okay. So moi-même tout, moi connais Jésus. But Lord, none of those are true. What game dans mi temps nous là. None of those are true. But rien dans ça est pas vrai. Because, Lord, each and every one, Because you're chaque, each and every one of us, because you're chaque qui là, nous chaque qui là. you said for us to be saved, Pour nous we must confess with our mouths, pour nous capable sauver, faut nous confesser à bouche nous. we must believe in our own heart Faut nous croire dans cœur nous that you are Lord Jesus, que vous c'est Seigneur. that you were resurrected for the glory of God by your Father, Que vous t'es ressuscité for us to be saved. pour nous capables de sauver. And you said, may all who call up on you Et vous dit tout ça qui relève ou shall be saved. vous doit sauver. Lord, may our children understand that having you in their lives, Que petit nous yo capable comprendre it's something personal. que son bagage qui est personnel, It's something singular, one-to-one. que son bagage de yon à l'autre. That knowing Jesus is not that my mom knows Jesus, C'est pas que maman connaît Jésus, my dad knows Jesus, papa connaît Jésus, but it's about I know Jesus for myself. c'est que moi-même moi connais Jésus pour tête pas. Lord, may our children understand this, Lord. Fait si moun yo capable comprendre ça Seigneur. You say, Lord, in your word, as a child, we think as a child. Vous dit nous les nous senti moun nous penser tant qu'on ti moun. And this couldn't be more right, Lord. It is true. Oui Seigneur, c'est vrai. Your word is true. Parole ou c'est vérité. We think as a child when we are children. Nous penser comme ti moun les que nous c'est ti moun. Lord, right now, they don't have to think about bills or paying the house or putting gas in the car. They don't have to think about Yo that pa gen pou yo penser de bill ni paye kay. because they know their parents are responsible for Parce que that. yo connaît parents yo responsable pour ça. It is the same mentality, Lord, Et c'est même mentalité ça that we pray que nous prions. in the spiritual sense Dans le sens that our spirituel, children do not have que petit nous yo pas these connaît, type of thinkings in their head pour yo pa gen genre de when it pensée comes to ça. have a relationship with you. Les venir de relation avec Jésus. For you say, on the great day of judgment, Parce qu'on dit dans le grand jour du jugement, everyone tout le monde will stand before you. y a pas le camper devant. And you specifically said in your word, you said, young and old. Et on dit ça spécialement. So that Jeune means et the vieux. youth
will stand before you, each and every one. Everyone will be giving an account for what they have done in this body when they were alive on this earth. That includes our children right here. Lord, we pray for you to give them understanding. Because Holy Spirit, you have that characteristic. You are the spirit of understanding. We ask you to convince them in their heart, because that's one of your characteristics. You said you will convince them in their heart that Jesus is God, that they need to have a relationship with Jesus in order for them to be saved. For their mother will not be able to save them. Their fathers will not be able to save them. But only you, Jesus, can save each and every one of us. We pray for you, Lord, to have a relationship with our children, and for our children to have their own personal relationship with you. We ask you, Holy Spirit, that you nurture them, that you give them that milk, that milk of life, the water, as you are the water of life in their own lives. For when they are out there, when they are in school, when they are on the playground, when they are with their friends, when they are in their room watching television, playing video games, the enemy has a plan for each and every one of them. So we ask you, Father God, in Jesus' name, by your Holy Spirit, to cover our children, to cover our children, to teach our children. We know that you want us to teach them, and we do that, Lord. But we are not perfect. We don't see everything. We don't know everything. We don't know what they know. We don't know what they see. We don't know everywhere that they be. But you, Holy Spirit, you see everything. You know everything. You are everywhere. So we ask you, Lord, to just bestow your holiness in our children, to quench their thirst. You see all the offers that the enemy has for them. You see all the offers that the enemy make them face every day. All sorts of filthiness. Filthiness of pornography. Filthiness of drugs. Filthiness of stealing. Filthiness of crimes. Filthiness of disrespectful, filthiness of everything. We ask you, Holy Ghost, water of life, may you wash away all the filthiness that the enemy tried to overpower our children with. Wash those filthiness away. Wash their minds. Wash their hearts. We ask you to wash their eyes from all the filthiness that they've seen in the world. Wash their ears from all the filthiness that they've heard. Wash their lips from all the filthiness that their mouths have spoken with. Wash their hands from all the filthiness that they've
touched. De toute saleté que vous touchez. Wash their feet Lavez pieds yo. from all the filthiness places that they've De been. tout vieux côté que vous allez. And just like Peter said, Et même Jean-Pierre dit, Lord, wash all my body. Seigneur, lavez tout corps. Wash me whole. Lavez net. Wash them whole. Lavez Wash net. them whole. Lavez au net. Wash them whole. Lavez au net. Everybody put your hands up on the children. Wash them whole. Amen, au soutien moun yo. Lavez. Wash them whole. Lavez au Wash them whole. Lavez au Seigneur. Wash them, Holy Spirit. Wash Fais-au them. devenu bien. Fais-au devenu bien. Make them new Fais-au vin nouveau. and make them yours. Et fais-au vin pau. And may your will Et que ta volonté, be done upon them que ta volonté capable faite dans la vie yo. for your glory. Pour gloire non. For your glory. Pour gloire non. For your glory. Pour gloire non. Seal them. Couvrir yo, cacher, Protect them. protéger yo. Deliver them from all evil. Délivrer yo de tout mal. Bless them. Et bénis yo. And most importantly, Lord, Et encore Seigneur, ça qui est plus important, save them. sauvez yo. 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 Save them Sauvez yo. from this perverted world. Save our children. Pervers ça. In Jesus' mighty name we pray. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Receive the blessing with Pastor Eljad. Recevons la bénédiction de Dieu. Les mots de bénédiction consignés dans Maintenant que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous dès maintenant au siècle des siècles.